Thank you for convening this meeting to bring attention to a crisis of unimaginable scale. I also thank Undersecretary General Fletcher and Assistant Secretary General Poby for their briefings on the horrific situation unfolding in Sudan. For over 900 days, the civil war in Sudan has engulfed the nation, and the suffering of the Sudanese people has deepened by the day. Meanwhile, the situation in al-Fashir has grown even more dire. The United Arab Emirates condemns the heinous attacks against civilians in al-Fashir in blatant violation of international humanitarian law. We call on the RSF to ensure the protection of civilians and humanitarian personnel. We call on the international community to ensure that all perpetrators of atrocities are held to account. With millions of Sudanese caught in the crosshairs of war, we join the international community's demand that both warring parties, the SAF and the RSF, exercise full restraint and cease all targeting of civilians. The warring parties must fully comply with international humanitarian law, including providing humanitarian corridors and safe passage, and allowing and facilitating rapid and unhindered humanitarian aid at scale for all who are bearing the brunt of this war, particularly women, children, and the elderly. At a time when famine is spreading, it is more important than ever that assistance reaches people throughout Sudan and that the UN be allowed to do its job. The UAE commends the leadership of the United States for convening the Quad, which provides a robust platform to end the conflict in Sudan. The UAE reiterates the Quad's call for a humanitarian truce in Sudan to lead immediately to a permanent ceasefire. We must not allow the humanitarian situation to worsen, nor can we allow these atrocities to be overlooked. The perpetrators of these crimes must be held accountable. Mr. President, recent developments have once again revealed an undeniable truth. The path to peace cannot be forged on the battlefield. The unfolding horrors on the ground reaffirm that the only viable solution lies in a genuine transitional process, one that leads to an independent civilian-led government that is not controlled by either of the warring parties, one that leads to a Sudan that is safe for all its people, free from extremism, terrorism, and racially and ethnically motivated violence. We call on the Council to apply pressure on the warring parties and use all its tools to compel them to return to the negotiating table with a genuine commitment to seek peace. Mr. President, the UAE has stood in solidarity with the Sudanese people for decades, and we will continue to do so. Today, we are announcing an additional $100 million to support life-saving humanitarian operations in al-Fashir. The UAE will carry on supporting regional and international efforts to achieve a ceasefire and to finally deliver the peace, stability, and security that the Sudanese people are calling for. Thank you, Mr. President. Я благодарю представителя Объединенных Арабских Эмиратов за его выступление. Представитель Судана попросил слова для дополнительного заявления. Я хочу сразу предупредить тех, кто будет брать слово для дополнительного заявления, что я дам такое слово только один раз. Предоставляю слово представителю Судана. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، لا توجد حرب أهلية في السودان، بل هي حرب عدوان تشنها الإمارات عبر وكيلها الإقليمي الدعم السريع، ولا يمكن تخريج سرديتها بنظرية الطرفينية. لا يسمح السيد الرئيس، إني لا أتساءل لأن يسمح لممثل دولة تلطخت أيديها بدماء الأبرياء في السودان بأن يخاطب هذا المجلس الموقر وكأنها دولة حريصة على السلام أو الاستقرار. إن مجرد سماع هذا الممثل يتحدث عن الأوضاع في السودان وكأن السودان تحت وصاية حكومة أبو ظبي يعد إهانة لمجلس الأمن واستخفافا بدموع الأطفال واليتامى والنساء الذين سفكت دماؤهم والأرامل في السودان، وبمعاناة شعب كامل يقتل ويهجر كل يوم بسلاح وأموال وتخطيط الإمارات. السيد الرئيس،
لقد أصبح معلوم للقاصي والداني أن النظام أبو ظبي لعب ولا يزال يلعب الدور الأخطر في العدوان على السودان عبر تحريض تزويد ميليشيا الدعم الإجرامية بالسلاح والمال والمعدات، وعبر حملات التضليل الإعلامي والدبلوماسي التي تسعى لتبييض وجهه ووجه تلك الميليشيا الإجرامية. إن ميليشيا الدعم السريع عبارة عن وكيل محلي يخضع تماماً للسيطرة الفعالة من قبل نظام أبو ظبي. فخلال الأيام الثلاثة الماضية فقط نشرت صحيفة وول ستريت جورنال والجارديان تقارير مطولة تكشف عن بعض تفاصيل العدوان الإماراتي على السودان عبر رعايتها وتسليحها للميليشيا، مبينة حجم تدخلها في إشعال الحرب وتمويل الجرائم التي ارتكبت في الفاشر، مبينة حجمها في إشعال الحرب وتمويل الجرائم التي ارتكبت في الفاشر ودارفور والخرطوم ومناطق أخرى من السودان، وأن تلك المسؤولية وتلك الجرائم تقع على كاهل دولة الإمارات التي تعد المسؤول الأول في ذلك الانتهاكات. السيد الرئيس، لقد تم تنسيق محكم بين خبراء عسكريين في شرقي ليبيا ومركز توجيه بالأقمار الصناعية في أبو ظبي، وشملت الأسلحة حسب صحيفة الجارديان البريطانية أنظمة تصويب مصنوعة في إحدى الدول الأعضاء في المجلس، ومحركات لسيارات مدرعة صنعت خصيصا للأمارات وتم استخدامها في السابق في ليبيا واليمن. كذلك أكدت قناة تلفزيونية ليبية أن أكثر من 10 طائرات عسكرية تم رصدها يوميا ما بين 25 و 26 أكتوبر، وهي تقوم برحلات بين الأمارات وشرق ليبيا، وذلك قبل هجوم الميليشيا الأخير على الفاشر. كانت هذه الطائرات تحمل شحنات أسلحة مرتبطة بدعم لوجستي عسكري للميليشيا الإجرامية بالتزامن مع تفاقم حدة الهجمات في الفاشر. هذا يؤكد طبيعة وتوقيت تلك الرحلات، وسبق لنا أن أحطنا مجلسكم الموقر في 5 سبتمبر الماضي بجداول تلك الرحلات الجوية. يؤكد كذلك مختبر البحوث الإنسانية في كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأمريكية من قبل فريق تحليل النزاعات من استمرار القتل الجماعي في الفاشر خلال الفترة من 26-28 من أكتوبر الحالي بالمستشفى السعودي، مستعينة بصور الأقمار الصناعية. أكدت لجان شبابية بالفاشر أنه في 28 أكتوبر أجهز على جميع المرضى وأجنحة الدرجة الأولى والجامعة ومكتب وزارة الداخلية في الفاشر، وتم تصفيتهم بطرق فظيعة من قبل ميليشيا الدعم السريع، وتم اختطاف أطباء وممرضين وكوادر صحية. السيد الرئيس، ما تقوم به دولة الأمارات لا يمكن اعتباره سوى انتهاك صارخ لهذا الميثاق وميثاق الجامعة العربية ولقرارات هذا المجلس، خاصة تلك التي تحظر دعم الجماعات المسلحة الإرهابية والخارج عن القانون. فكيف يعقل أن تتحدث دولة عن السلام في هذه القاعة بينما هي تملأ فضاء السودان بالطائرات والذخيرة وترسلها إلى من يقتلون النساء والأطفال ويغتصبون الفتيات وينهبون المدن وتمنيهم بحكم السودان الذي شاركت قواته المسلحة، وتعمل على فصل إقليم كامل ليقع تحت سيطرتها وهيمنتها لتعلن دولة منفصلة لتنهب ثرواته وذهبه في دعم. السيد الرئيس، إن القوات المسلحة التي يستهزئ بها البعض شاركت في دعم الحلفاء وبريطانيا في معارك في أريتريا وإثيوبيا وشمال أفريقيا في العالمين خلال الحرب العالمية الثانية وكذلك خلال الحرب العالمية الأولى. فهل يستبدل هذا الكيان أن يحل محله ميليشيات همجية وصفتموها أنتم هذا المساء؟ إن السودان الذي وقف إلى جانب الشعب الأماراتي منذ تأسيس دولته لن ينسى أن تلك الدولة كانت في طليعة من تنكروا لهذا الإحسان وتآمروا على وحدة السودان واستقراره ونكصوا على مبادئ الإخاء ومقابلة الإحسان بالإحسان. ستظل الإمارات في ذاكرة شعبنا رمزاً للخيانة السياسية والانحراف الأخلاقي ومصمة عار لا تمحوها كل مساحيق التجميل ولا حملات العلاقات العامة. ختاماً السيد الرئيس، إن ممثل الأمارات مكانه ليس تحت هذه القبة في صفوف الميليشيا الإجرامية التي مولتها بلاده وترتكب الجرائم ضد المدنيين. إن شعب السودان رغم كل الجراح سيبقى صامداً متمسكاً بسيادته ووحدته، رافضاً كل أشكال التدخل الإماراتي ومن والاه التي تسعى لفرض أجندات استعمارية بثوب جديد، ولن يفلح أي مال أو سلاح أو تواطؤ سياسي في كسر إرادة هذا الشعب العظيم الذي واجه عبر تاريخه الاستعمار والظلم والطغيان وانتصر عليهم أجمعين. وأمام الغزو الإماراتي تدور الدوائر، فإنه لا سبيل أمامه سوى شعار المجد للبندقية. شكرا سيد الرئيس.
Я благодарю представителя Судана за его дополнительные заявления. Сейчас предоставляю слово представителю Объединенных Арабских Эмиратов для дополнительных заявлений. Mr. President, it is an absurdity that one of the warring parties can carry on politicizing this forum by disseminating false and baseless allegations. This is a party that is directly responsible for the devastation of its own country. A party that has a record of obstructing peace efforts and refusing to agree to an immediate ceasefire. A party that has systematically expelled UN officials in a pattern of intimidation and interference in the UN's life-saving work. This week, it declared 2 senior World Food Program officials persona non grata, as famine continues to spread. Last year, the SAF expelled the Deputy Humanitarian Coordinator, and the year before that, they expelled the head of the UN mission in Sudan. The SAF has walked away from the humanitarian truce despite intensive US and Quad efforts and unequivocal UAE support. The current escalation could have been avoided. Mr. President, it's time for polite fictions and diplomatic niceties has passed. In October 2021, the Sudanese armed forces seized power in a coup with their partner at the time, the Rapid Support Forces. They dismantled a fragile democratic transition and betrayed the hopes of an entire nation. Since then, the SAF has sabotaged every credible peace effort. Its intransigence has led to the catastrophe that we are witnessing today. Since April 23, the SAF has followed the same script, bombing homes, schools, hospitals, and markets, and turning hunger into a weapon of war. The SAF punished its own people with terror, with fire, and according to credible reports, with chemical weapons. The SAF has resurrected the same extremism it once unleashed on Darfur. It derailed and dismissed every peace effort. And only a few days ago in Washington, it rejected a proposal for a nationwide ceasefire before discussions even begun. Each time negotiations faltered, the SAF answered with more bombs. Each time diplomacy offered a door, the SAF slammed it shut. The SAF's maximalism, its military-first doctrine, has gained it nothing, only a Sudan in ruins and its people left to starve. And as the horrors in al-Fashir unfold, the SAF's representatives, in breathtaking cynicism, denounce the consequences of its own war, as if it were not the architect of Sudan's misery. Mr. President, when the SAF walked away from last week's attempt to reach a humanitarian ceasefire, it did so in full knowledge of what would follow. It knew the price would be paid in Sudanese lives. It knew al-Fashir would burn. It did not care. Let us not forget that this is the same command that waged war on Darfur 20 years ago, the very same command that shelters men indicted for genocide, and that now claims to defend and to mourn the civilians it once sought to destroy. This is truly obscene. For more than 2 years, my country, the United Arab Emirates, regardless of the lies repeated here, has been clear. Both the SAF and the RSF has disqualified themselves from shaping Sudan's future. It is time the international community accepted that truth. No speech delivered in this hall by a representative of one of the warring factions can disguise who they are or what they are. The world must speak with Sudan's civilians, not their tormentors. Thank you, Mr. President. Я благодарю представителя Объединенных Арабских Эмиратов за его дополнительные заявления. Список ораторов исчерпан. Сейчас я приглашаю членов Совета